Hello students, today again we are with our paper environmental pollution analysis, and in that we were discussing about unit number 2, water pollution analysis. In this unit we have discussed many points like introduction to water pollution, physical examination of water, and then chemical characterization of water. And now we are going to discuss about biological investigation of water. And we will discuss minor components of water in the last session. Today we are going to discuss about biological investigation of water. In that we have also started this point in earlier session, and we have discussed many points of this biological investigation of water. In that we have discussed biological properties like dissolved oxygen, biochemical oxygen demand BOD, chemical oxygen demand COD, and now we discuss about microorganisms bacterial count. Today we are going to discuss this point, microorganisms bacterial counts. Microorganisms bacterial count. In this topic we start with the principal microbiological contaminants. The principal microbiological contaminants found in drinking water are bacteria, viruses, and pathogenic protozoa. Right? Mainly જે પીવાના પાણીની અંદર જે બધા માઇક્રોબાયોલોજીકલ કન્ટામિનન્ટ્સ જોવા મળે એ બેક્ટેરિયા, વાયરસીસ એન્ડ પેથોજેનિક પ્રોટોઝોઆ જોવા મળે. Little information is available on mycoplasma, pathogenic yeast, and pathogenic fungi in drinking water. થોડી જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ માઇકોપ્લાઝમાની છે, પેથોજેનિક yeast અને પેથોજેનિક ફંગીની છે, જે પીવાના પાણીના અંદરથી આપણને એટલી થોડી ઇન્ફોર્મેશન મળે છે. Microbiological contaminants such as fungi and algae do not seem to be important causes. Microbiological contaminants such as fungi and algae do not seem to be important causes of waterborne disease, although they are sometimes associated with undesirable tastes and odors. Microbiological contaminants છે fungi and algae એ waterborne disease માટે બહુ important cause નથી, right? But still it can change the taste and odor of water. પાણીનો ટેસ્ટ અને એનો સ્મેલ છે, એની ઓર્ડર છે એ ચેન્જ થઈ જાય છે because of this fungi and algae. So this is the main thing and main microbiological contaminants such as fungi and algae. Now we discuss our next slide. Although the method described is standard, there is no universal agreement on the acceptable concentration of organisms in drinking water. એ જે મેથડ ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવેલી હોય સ્ટાન્ડર્ડ મેથડ્સ હોય છે, એના માટે કોઈ એવી યુનિવર્સલ એવી એક્સેપ્ટેડ કોઈ એવી મેથડ નથી. Acceptable concentration of organism in drinking water. There is no universal agreement on the acceptable concentration of organisms in drinking water.
કોઈ યુનિવર્સલ એગ્રીમેન્ટ નથી આ ઓર્ગેનિઝમ્સનું જે પીવાના પાણીમાં જે ઓર્ગેનિઝમ્સનું જે કોન્સન્ટ્રેશન હોય એનું કોઈ એક્સેપ્ટેબલ એગ્રીમેન્ટ નથી. The most common allowable bacterial numbers. The most common allowable bacterial numbers used by health departments. The most common allowable bacterial numbers used by health departments, water supply agencies, and local jurisdictions vary from 100 per ml to 500 per ml of colony forming units. જે મોસ્ટ અલાવેબલ બેક્ટેરિયલ નંબર્સ છે એ હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા, વોટર સપ્લાય એજન્સી દ્વારા અને લોકલ જ્યુરિડિક્શન્સ દ્વારા વેરી થાય છે 100 પર ml to 500 per ml of colony forming units. Water is essential to life, but many people do not have access to clean and safe drinking water, and many die of waterborne bacterial infections. પાણી જીવન માટે ખૂબ જ જરૂરી છે, બટ ઘણા લોકોને પીવા માટે એવું સેફ અને ક્લીન પાણી એ મળતું નથી અને ઘણા લોકો એ આવા વોટરબોર્ન બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનના કારણે મૃત્યુ પામે છે. તો આ રીતે આપણે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ એન્ડ વોટર વિશે ડિટેલમાં વાત કરી. Water and microorganisms. Now we are going to discuss it in detail. Water and microorganisms. Water is essential to life, but many people do not have access to clean and safe drinking water, and many die of waterborne bacterial infections, as we have said earlier. પાણી એ જીવન માટે ખૂબ જરૂરી છે અને લોકો એ ક્લીન અને સેફ પીવાનું પાણી એ મેળવી શકતા નથી અને ઘણા એ વોટરબોર્ન બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનના કારણે મૃત્યુ પામે છે. In this review, a general characterization of the most important bacterial diseases transmitted through water, like cholera, typhoid fever, and bacillary, dysentery is present, focusing on the biology and ecology of the causal agents on the diseases, characteristic and their life cycles in the environment. In this general characterization of most important bacterial disease, in this review, a general characterization of most important bacterial disease transmitted through water, like cholera, typhoid fever, bacillary, dysentery is presented, focusing on the biology and ecology of the causal agents and on the diseases, characteristic and their life cycles in the environment. In this review, a general characterization of the most important bacterial diseases transmitted through water. જનરલ જે કેરેક્ટરાઇઝેશન હોય ને ઇમ્પોર્ટન્ટ બેક્ટેરિયલ ડિસીઝીસ છે એ પાણીના થ્રુ ટ્રાન્સમિટ થાય છે, લાઇક કોલેરા, ટાઇફોઇડ ફીવર, બેસિલરી, dysentery is presented, focusing on the biology and ecology
of the causal agents, focusing on the biology and ecology of causal agents and on the diseases, characteristics, and their life cycles in the environment. The importance of pathogenic Escherichia coli strains and emerging pathogens in drinking water transmitted diseases also briefly discussed. The importance of pathogenic Escherichia coli strains and emerging pathogens in drinking water transmitted disease is also briefly discussed. Microbiological water analysis is mainly based on the concept of fecal indicator bacteria. Microbiological water analysis is mainly based on the concept of fecal indicator bacteria. The main bacteria present in human and animal feces, focusing on their behavior in their hosts in the environment. The main bacteria present in human and animal feces and the most important fecal indicator bacteria. And the most important fecal indicator bacteria are presented and discussed. Advantages and limitations of their use as markers. And the most important fecal indicator bacteria are presented and discussed, focusing on the advantages and limitations of their use as marker. Important sources of bacteria, fecal pollution of environmental water. Important sources of bacteria, fecal pollution of environmental waters are also briefly indicated. Important sources of bacterial fecal pollution of environmental water are also briefly indicated. In the last topic, it is discussed with indicators of fecal pollution should be used in current drinking water. Microbiological analysis. Important sources of bacteria, fecal pollution of environmental waters are also briefly indicated. In the last topic, it is discussed which indicator of fecal pollution should be used in current drinking water microbiological analysis. It was concluded that safe drinking water for all is one of the major challenges of the 21st century and that microbiological control of drinking water should be the norm everywhere. It was concluded that safe drinking water for all is one of the major challenges of the 21st century and that microbiological control of drinking water should be the norm
everywhere. 21st સેન્ચુરીની આ એક મોટી જે ચેલેન્જ કહી શકાય એ થયું છે પીવાનું સેફ ચોખ્ખું પાણી. That microbiological control of drinking water should be the norm everywhere. Routine basic microbiological analysis. Routine basic microbiological analysis of drinking water should be carried out by assaying the presence of Escherichia coli by culture methods. Routine basic microbiological analysis of drinking water should be carried out by assessing the presence of Escherichia coli by culture method. કલ્ચર મેથડથી Escherichia coli મેથડથી પીવાના પાણીની અંદર Escherichia coliની પ્રેઝન્સ છે કે નહીં તે શોધી શકાય છે. Whenever financial resources are available, fecal coliform determinations should be complemented with the quantification of enterococci. When financial resources are available, fecal coliform determinants should be completed with the quantification of enterococci. More studies are needed in order to check if ammonia is reliable for a preliminary screen for emergency fecal pollution outbreaks. More studies are needed in order to check if ammonia is reliable for a preliminary screening for emergency fecal diseases. Microbiological study. We can say that bacteriology is a part of microbiology. So we have some brief introduction about the microbiological study. Microbiology, from that Greek word micro means small, bios means life, and logia, microbiology, is the study of microorganisms. It is the study of microorganisms, those being unicellular, multicellular or acellular. Microbiology એ માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ્સના સ્ટડીનો સબ્જેક્ટ છે. Those being unicellular, multicellular or acellular, single cell, cell colony and lacking cells. Microbiology encompasses numerous subject disciplines including virology, bacteriology, protistology, mycology, immunology and parasitologies. So this is how these all are main branches of microbiology: virology, bacteriology, protistology, mycology, immunology and parasitology. Bacteriological
Water analysis. Bacteriological water analysis is the method of analyzing water to estimate the numbers of bacteria present. Microbiological water analysis is a method of analysis of water estimate the numbers of bacteria present. એટલે કે બેક્ટેરિયોલોજીકલ વોટર એનાલિસિસ જે છે એના મદદથી એસ્ટિમેટેડ નંબર્સ ઓફ બેક્ટેરિયા પ્રેઝન્ટ. એક બાયોલોજીકલ વોટર એનાલિસિસ એક એવી મેથડ છે કે જેના મદદથી આપણે બેક્ટેરિયા પ્રેઝન્ટ કેટલા છે તે ફાઇન્ડ કરી શકીએ. ઇફ નીડેડ to find out what sort of bacteria they are. જો જરૂર જણાય કે કઈ ટાઈપના બેક્ટેરિયા છે તો it represents one aspect of water quality. It represents one aspect of water quality. It is a microbiological analytical procedure which uses samples and water, and from these samples determine the concentration of bacteria. It represents one aspect of water quality. It is a microbiological analytical procedure which uses sample of water, and from these samples determine the concentration of bacteria. It is then possible to draw inferences about the stability of the water and for use from this concentration. It is then possible to draw inferences about the suitability of water for use from this concentration. This process is used, for example, to routine confirm that water is safe for human consumption. This process is used, for example, to routine confirm that water is safe for human consumption, or that bathing and recreational water are safe to use. આ પ્રોસેસ જેના અંદર રૂટીનલી કન્ફર્મ થતું હોય કે પાણી સેફ છે કે નહીં હ્યુમન કન્ઝપ્શન માટે, બાથિંગ માટે અને રિક્રિએશનલ વોટર્સ માટે. Analysis of usually performed using culture. Analysis is usually performed using culture, biochemical and sometimes optical methods. જે એનાલિસિસ છે એ મેઇનલી આ ત્રણ મેથડથી થાય છે: કલ્ચર, બાયોકેમિકલ એન્ડ સમટાઇમ્સ ઓપ્ટિકલ મેથડ્સ. When indicator organisms levels exceed preset when indicator organisms level exceed preset triggers
Specific analysis for pathogen may be undertaken, and this can be quickly when indicator organisms used when indicator organism levels exceed preset triggers. Specific analysis for pathogens then be undertaken, and this can be quickly detected using specific culture methods and molecular biology. The most reliable methods are direct plate counts and membrane filtration. The reliable foods methods are direct plate count method and membrane filtration method. Different types of methods used for analysis. Multiple tube sample. Different methods for analysis. Method number 1, multiple tube and method. First one is multiple tube method. Second one is ATP method. Third one is plate count. Number 4, membrane filtration. And number 5, poor plate method. There are many methods for finding the proportion of first one multiple tube method, second one ATP testing, third one plate counts, fourth one membrane filtration, number 5 pour plate method. So these all are the method for analysis of microorganisms. Here you can see E. coli culture on the petri dish, and this way we can get idea about this bacteria E. coli culture on a petri dish. So by this way we can get more idea about this bacteria, and this is a very simple technique and method for analyzing number of bacteria. So this way we have discussed many things by step, and today we have discussed about microorganisms and water, and then we have discussed many points in detail. So in earlier lecture we have discussed biological properties like DO, dissolved oxygen. Then we have discussed biochemical oxygen demand, BOD. Then we have discussed COD, chemical oxygen demand. And today we were discussing about microorganisms and water, means biological properties of water in that last property, so you can get more idea. And in examinations if you have question, then it is up to marks
ડિપેન્ડ્સ ઓન માર્ક્સ, કે કેટલા માર્કમાં ક્વેશ્ચન પૂછાયો છે એ પ્રમાણે તમારે તેનું જે છે એ લખાણ લખવાનું છે. આપણે જે છે એ મોસ્ટલી બધું જ આ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનના અંદર એ પર્ટિક્યુલર ટોપિક માટે કવર કરી લીધું છે. તો આ રીતે આગળના સેશનમાં પણ આપણે હજી વધુ ડિટેલમાં ડિસ્કસ જેટલું થાય તેટલું કરીશું. બટ આજના લેક્ચર માટે આપણે અહીંયા આગળ રાખીશું. આપણે આ યુનિટના અંદર 1 by 1 ઘણા બધા પોઈન્ટ તમે શીખ્યા. પહેલું ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ વોટર પોલ્યુશન, જે આપણે ડિટેલમાં લીધું આખો જ વોટર પોલ્યુશનનો પોર્શન. ત્યારબાદ છે ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન ઓફ વોટર, જેના અંદર ઘણા અલગ અલગ પેરામીટર્સ એ આપણે ડિસ્કસ કર્યા, રાઈટ. જેના અંદર દરેક ફિઝિકલ પેરામીટર્સ લાઈક પીએચથી લઈને ઘણા જ પોઈન્ટ્સ એ ઓર્ડર, ટેસ્ટ, બરાબર ઘણી જ વસ્તુઓ જે છે એ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ડિસ્કસ કરી. ત્યારબાદ કેમિકલ કેરેક્ટરાઇઝેશન ઓફ વોટર. કેમિકલ કેરેક્ટરાઇઝેશન ઓફ વોટરના અંદર બી આપણે વોટરનું આખું સ્ટ્રક્ચર આપ્યું. દરેક વસ્તુ એ ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરી. તેના અંદર ઘણા પેરામીટર્સ ડિસ્કસ કર્યા, રાઈટ. એના અંદર બી ઘણા બધા પેરામીટર્સ એ આપણે સારી રીતે ડિસ્કસ કર્યા. તો આ રીતે આ યુનિટના અંદર આપણે ડિફરન્ટ ટોપિક્સ જે છે એ ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરતા જઈએ છીએ 1 by 1, બરાબર. જેમાં આ અત્યારના જે પોઈન્ટ લીધો એના અંદર માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ એન્ડ વોટર પોલ્યુશન, એના અંદર એ ઘણા એવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોઈન્ટ્સ છે. તેની ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની મેથડ્સ છે. માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સને દૂર કરવાની પણ અલગ અલગ મેથડ્સ છે. જેમાં આપણે જનરલ બધી મેથડ્સના નામ લીધા છે અને બધી મેથડ્સ વિશે તમને ઇન્ફોર્મેશન એ હોવી જોઈએ. તો આ રીતે આપણે યુનિટના અંદર ઘણું એ ડિસ્કસ કર્યું છે. ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝના અંદર તો ઘણી જ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી છે. ટેમ્પરેચર, પ્રેશર, રાઈટ, ઓર્ડર, ટેસ્ટ, સ્મેલ એન્ડ many more points we have discussed in this unit. And now we have discussed about chemical characterization. In chemical characterization we have discussed many points like pH, dissolved oxygen, and before the function. So by this way you can get idea in detail so we will discuss our next point in next session. Today we are concluding our lecture here, but before that we have many points we have discussed all in detail, and that all are very important for you in examination. એક્ઝામના અંદર આ યુનિટના ટોપિકના અંદરથી કોઈ પણ ટોપિક એ પૂછાઈ શકે છે, જેનો તમારે પ્રોપરલી આન્સર લખવાનો છે. જેના માટે મેં તમને ઓલરેડી એ ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરી દીધું છે બાય 2 એક્ઝામ્પલ્સ. 2 એક્ઝામ્પલ લઈને મેં તમને બતાવી દીધું છે. તો આ રીતે જે છે એ તમારે આખી જ પ્રિપરેશન એ કરવાની છે. પોલ્યુટેડ વોટરના લીધે વોટરબોર્ન ડિસીઝીસ થાય છે, જેમાંથી ઘણીવાર ક્યોર થઈ જાય અને ઘણીવાર માણસે મૃત્યુ પામે છે. તો આ રીતે
માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ્સની પ્રપોર્શન એ અમુક ચોક્કસ પ્રમાણમાં હોય તો તે બહુ નુકસાન કરતા નથી, પરંતુ એનું એક અમાઉન્ટ કરતાં વધારે પ્રમાણ એ વધી જાય છે ત્યારે એ હાનિકારક બની જાય છે. તમને અહીં સ્લાઇડ શોના દ્વારા એ આખું જ જે છે એ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન સમજાવું છું. તમે કોઈ પોઈન્ટ્સ એ નોટ કરવા માંગતા હોય તો તમે નોટ કરી શકો છો. લાસ્ટમાં તમને આનું PDF ફાઇલ પણ મૂકવામાં આવશે, જેના કારણે તમારે સારું રીડિંગ માટે સારું પડે. તો આ રીતે તમારે દરેક સ્ટુડન્ટે આ યુનિટ વિશે પ્રિપેર કરવાનું છે. યુનિવર્સિટીની એક્ઝામ્સના અંદર માર્ક્સના અકોર્ડિંગ તમારે આન્સર લખવાનો હોય છે. તમારે પહેલાં વાંચવાનું છે કે ક્વેશ્ચન કેટલા માર્કમાં પૂછાણો છે. ત્યારબાદ એને વ્યવસ્થિત રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે. જ્યાં જે જરૂરી નથી તે પોઈન્ટ્સ મેન્શન કરવા નહીં. જે જગ્યાએ પોઈન્ટ્સની જરૂર છે તે દરેક જગ્યાએ જ મેન્શન કરવા. ટાઈમ લિમિટની પૂરેપૂરી તકેદારી રાખવી. We have many students, they were practicing very nicely, but some others are not preparing by taking many examples. So in exam, you have to give answer with this WhatsApp, and now we are concluding our lecture here. So you can get idea about the all four topics, and in next lecture we will start discussing about minor component dissolved in water. So we have discussed almost 4 points. So thank you all, thank you students, and if you have any queries, then you can ask question by writing in answers. But at my best level, I have tried to explain you all the points in detail. તેમાં પણ biology, bacteriology, it is a part of so prepare well, and we will meet later, and in that session we are going to discuss about minor components of water, and this is our last point. So in next session we will discuss about minor components of water. So stay connected students, and I have tried my level best to explain you microorganisms and water, and by many methods we can find out the proportion of bacteria, and we will discuss our remaining topic in next lecture. This is a very easy unit, but you should just concentrate it. Just write down the main points of the unit, and then you can describe it in your words. So this way, and in last image I will show you the petri dish in that E. coli bacteria, formation of E. coli bacteria, and by these methods you can get idea about the presence of bacteria in water. So we have discussed biological properties in that DO, dissolved oxygen, COD, chemical oxygen demand, and BOD, biochemical oxygen demand.
So thank you all students, thank you so much. We'll meet again. Today we are concluding our lecture here. In this session we have studied detail of microorganisms, microorganisms and water. So this way you can get idea about this whole topic in detail, and we are concluding our lecture here. So see you soon students, and thank you all.